ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಮಾತೃಭೂಮೆ ತ್ವಯಾ ಹಿಂದೂಭೂಮೆ ಸುಖಂ ವರ್ಧಿತೋಹಂ ಮಾತೃಫಲೆ ಪುಣ್ಯಭೂಮೆ ತ್ವದತ್ತ ಪದತ್ವೇಷ ಪಾಯೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗ್ರಾಹಕ ಶಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶದಿಂದ ಉದಯಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ಪಂಚಾಯತ್. ಗ್ರಾಹಕ ದೇವೋ ಭವ ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ABGP ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ 2021ನೇ ಗ್ರಾಹಕ ಜಾಗರಣ ಪಾಕ್ಷಿಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ABGP ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾಂತ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಷಯದ ಅವಧಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ಗೀತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭದ್ರಕ್ಕನವರಿಂದ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗ್ರಾಹಕ ಗೀತೆ. मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित ग्राहक जन का भाग्य बनाने वाले हम. जय ग्राहक, जय ग्राहक, जय ग्राहक शक्ति. अन्य किसी की मुंह की रोटी हरना अपना काम नहीं, पर अपने अधिकार गंवा कर कर सकते आराम नहीं. अपने इतहारों के इत का मेल मिलाने वाले हम, शोषित पीड़ित ग्राहक जन का भाग्य बनाने वाले हम. जय ग्राहक, जय ग्राहक, जय ग्राहक शक्ति. रोटी कपड़ा मकान शिक्षा आवश्यकता जीवन की, व्यक्ति व्यक्ति परिवार सुखी हो तभी होगी मुक्ति सच्ची. हंसते हंसते राष्ट्र कार्य में शक्ति लगाने वाले हम, शोषित पीड़ित ग्राहक जन का भाग्य बनाने वाले हम. जय ग्राहक, जय ग्राहक, जय ग्राहक शक्ति. भारत माता का सुख गौरव प्राणों से भी प्यारा है. युग युग में युग युग से मानव हित करना शाश्वत धर्म हमारा है. जीवन शक्ति उसी माता को भेंट चढ़ाने वाले हम, शोषित पीड़ित ग्राहक जन का भाग्य बनाने वाले हम. जय ग्राहक, जय ग्राहक, जय ग्राहक शक्ति. ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಗ್ರಾಹಕ ಶಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶಕ್ತಿ. ಗ್ರಾಹಕ ಗೀತೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಭದ್ರಕ್ಕನವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಶ್ರೀ TC ಶಿವಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕನವರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು MSc ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ LLB ಪದವಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ, ಸಹಾಯಕ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾಯ್ದೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ತಪಾಸಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ,
ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇವರು RSS ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್, RBEA, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ RBWO, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬೋರಿವಿಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಾಂಬೆ ಕಮ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ABGPಯಲ್ಲಿ 2000 ಇಸವಿಯಿಂದ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ನಂತರ ABGP ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಿರುವ ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, BMTC ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳು, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ABGP ಮುಖಾಂತರ ಒದಗಿಸಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹಲವಾರು. RR ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಸಹ ಇವರು ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ABGP ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ ದಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನ. ಇಂದು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಏನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗ್ರಾಹಕ ಜಾಗರಣ ಸಪ್ತಾಹ ಪಾಕ್ಷಿಕ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮೇಲೆ ತಗೋಬೋದ ಅಜ್ಜಿ? ಏನೊಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೊಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಬಾಲು ಅವರು ವಿಶದವಾಗಿ ಅವರು ಈಗ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಂಗಗಳು, ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು. ಏನು ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನೊಂದು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಬಜೆಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಇವೆರಡರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕನ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬರೀ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನಾನು ಸೇರಿದಾಗ ಬರೀ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದೆ. ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈಗ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಏನೊಂದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಏನೊಂದು ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಏನೊಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ರೂಪಾಯಿನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ.
ಈಗ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಈಗ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಏನೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಳೀತಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು, ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಏನೊಂದು ವೈರಸ್ಗಳು ಹುಟ್ಕೋತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೊಂದು ವಿಶ್ವದ ಎಕಾನಮಿ ಏನಿದೆ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದು ಈ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಶುರುವಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ರಘುರಾಮ ರಾಜನ್ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದವರು 14,000 ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರದ್ದೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪವರ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎಕಾನಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ, ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಂಟರ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅಮೆರಿಕದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ $2.3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ತನಕ ಹೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆನೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದೆ, ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲರ್ಗೆ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡಾಲರ್. ಈ ಡಾಲರ್ ಇಂದೇ ಏನೊಂದು ಬೆಲೆ ಏರುಪೇರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನಿನ ಬೆಲೆ $80,000-85,000 ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದು ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ 56,000 ಇಳಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು, ಆ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈನ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಯ್ತು. ಮೊದಲು ಅದರ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಯಾವ್ದು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಯಾ ಬಜಾರ್ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಈ ಮಾಯಾ ಬಜಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯೆ ಅಂತ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಹಣ ಇಲ್ಲದಲೆ ಈಗ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಕಾಂಚನಂ ಆಶ್ರಯಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಆ ಕಾಂಚನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಬಡವರು ಬಡವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗವರ್ನರು, ಇದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ತರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಒಂದು ಏನು ಕಾಯ್ದೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಏನೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಈ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರಾಡ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಫ್ರಾಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು, ಆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮುಳುಗು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ
ಏನೊಂದು ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಒಂದು 4 ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ IT ರೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದಂಥ ಏನೊಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಖೇಯಾಸ್ ಏನೊಂದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಬ್ಯಾಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೇ ವೈಲ್ ದ ಸನ್ ಶೈನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಏನೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಾಲು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ವಿಶದವಾಗಿ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಈಗ ಶ್ರೀ ಬಾಲು ಕೆಂಚಪ್ಪ ಜಿ ಅವರ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ನಕ್ಷತ್ರಿ ಜಿ ಅವರಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲು ಕೆಂಚಪ್ಪನವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪುಟಗಳ ಕಟ್ಲೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ತರ್ಜಮೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲು ಕೆಂಚಪ್ಪನವರು RBI ombudsman ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 28 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸು, ಡೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು RBI ಸೇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು ನಂತರ 1 ವರ್ಷ ಇವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ombudsman ಆಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವರು ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ peer review committee for reviewing the financial system of United Kingdom, worked as a member of the expert team constituted by the FSB as a part of the initiative on international cooperation and information exchange to the evaluation of Mauritius, and he is also a member of the working group of National Bank Assessment in AML and terrorist financing in banking sector constituted by the Ministry of Finance and Government of India. He is also a member of the many internal working groups in the RBI on areas such as implementation issues in converging to IFRS in banks, prompt corrective actions, overseas branch expansion, etc. He is also a Fulbright scholar. In 2004, spent 6 months at Center for Research in Regulated Industries, Rutgers Business School, New Jersey, USA. He is a winner of prestigious Diamond Jubilee Overseas Banking Research Fellowship in 2000 and conferred by the Indian Institute of Banking and Finance, Mumbai. As a part of the fellowship, he has also visited World Bank, IFC, large US banks, rating agencies, and financial regulations in the USA and Europe for 3 months and published a book on infrastructure financing. He holds a PhD in risk management in infrastructure financing, fellow member of the Cost of Management Accounts in India, associate member of the Indian Institute of Bankers, and a graduate in management. He is a visiting professor at Indian Institute of Management, Kozhikode for 4 years, taught 2 credit 20 hours course on bank management. He is born and grew up in our own
Nanjanagood, Mysore district in an agricultural family. I think it is a small introduction. I think much more his contribution and this working experience. I think it's a very valuable, and it is my pleasure to introduce him for this. And we would also would like to hear from him the solutions for consumer issues in finance sector. Thank you very much, sir. We are welcoming you for this our ABGP seminar today. Thank you, sir. ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಂದಿಸಿ. ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹ ನಕ್ಷತ್ರಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಾಡಿಗ ಅವರೇ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಪಕ್ವಾಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ABGP ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಹಕ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಕ್ವಾಡದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತೆ ABGP ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಇದೊಂಥರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶಾಖೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಂಚು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ABGP ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು 20 ದಿನದ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡು ABGP ಶಾಖೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು. ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲೂ ಸಹ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹಳ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ. ಸೊ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ, ಉಪಶಾಖೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮದ್ರಾಸಲ್ಲೇನೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 5-6 ಕಡೆ ಶಾಖೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಇರ್ಲಿ, ಸದ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸೀನಿಯರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ 83-84 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಚೆಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಈ ಸುಂದರದ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೋ ಮಚ್ ಡೆಸ್ಪರೇಷನ್. ನಮ್ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸೇ, ಆಫ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಲಿವ್ ಇನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಪದಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು, ಖಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ABGP ಅವರು ಏನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇದು ಸಹ it has its own impact, it has its own role. So therefore ABGP should be congratulated, and we have 27 participants here. It's an exceedingly good crowd, I must say. Evenings are very precious. 15ನೇ ತಾರೀಕು ಮೊದಲನೇ ದಿನನೂ ಸಹ ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, 7-8 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So at the outset, I should congratulate Shivswamy, congratulate Mr. Nakshatri and ನಮ್ಮ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಾಡಿಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ABGP ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ. I must also mention that I have my senior colleague here, Gopal Krishna TVG. I request him to raise his hand, Gopal Krishna ji. Yeah. So Gopal Krishna ji was also retired as a CGM quite a few years back, and he's one of the forefront in in consumer issues in banking. He is very vocal, very sometimes more critical than I could be or anybody else in the Reserve Bank about Reserve Bank. He is a person who calls a spade, and he is good at even now he writes to the editorial, he writes article, he holds a PhD in NPA management. Why I'm saying is that the team ABGP should involve him. And he was very positive about the cause of the ABGP, that much I believe. So let me come directly to the point. I think I must be having around 30 minutes or 20-25 minutes. Maybe we can have 5-10 minutes question answer. ನನ್ನ ಭಾವ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ, ಆದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. To ensure that I with your permission, I know largely I stick to English if it is okay. In fact, I was curious. Even TVG Gopal Krishna ji also was telling that what is that? It's going to be in Kannada, or because they say that they are panchayat. So panchayat andre village panchayat ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
Either national level organization, sir, TVG, it's a panchayat means the Grah Panchayat is a national level organization. So let me continue, sir. So at the outset, I can engage Shivaswamy, some of the points he mentioned. Somehow I don't agree with him at all. The financial sector and the world over, the kind of robustness which we live and the amount of efforts that have been put in, it's a long way to go. But then the kind of growth that has contributed to the growth of economy, growth of people, bring in equality, at the same time raising inequality. True, there are certain sectors inequality, it's a fact. I agree with that. But the contribution of the financial sector is massive in terms of bringing the economic progress and the peace and harmony in personal life as well as an economic life of a country. So to start with, why I would like to raise a question: why is that a consumer in a financial sector is something the highest order, the pecking order of the consumers? On the first day, I think we discussed about adulteration. On the first day, we amply made clear, the speakers were very, very categorical that there are criminal angle. There is they classified the offense. Some are criminal offense, some are not so criminal. It will be compoundable, 5,000, 10,000 rupees. They charge a penalty and then leave the offenders. So there is one level of problem. Then we have the drug adulteration, drug control orders. It's a highly regulated entity. If any sector that is highly regulated that comes to me is that banking sector. Primarily keeping in mind the consumers. Who are the primary consumers? The savers. Who are the savers? The depositors. Why should we? Because we have to protect the depositor. Why should we protect the depositors? Because they save it and then they give the money to give it to somebody else. As simple as that. This is one of the oldest profession, banking, what we call, it's age old. Maybe Chanakya and everywhere it is written and recorded, how to lend and how to borrow, how to invest, etc., etc. So I don't want to go into those details, but the point is simple. A consumer in a financial sector is something, very important person in any economic life, social life, and political life, whichever the civilization part is something very important. Why? Because the word trust. If you look at the banks, NBFC or whatever, wherever people come and put their money and sleep at their home peacefully, that's because of the trust. If what Mr. Shivaswamy was telling about the cooperative banks, failing cooperative banks, if the series of such kind of things happens, where will the savers go? Can we think of keeping the money in their, purse and then they are in their, ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಡಬ್ದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೆಂಗಸರು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಇಡ್ಬೋದೇನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಔಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಫೋಟೋ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Can we go back to that kind of world? Impossible. When we look at the banks, we look at them as a trust agency for the lockers. We keep our money and we keep invested. We put the money without looking at in the stock market. If you go on public issue, kind of public issue that is happening, it's bewildering, no doubt. It is very scary. Sometimes the kind of valuation, the kind of money that they are raising, sometimes, it's scary too. Only time will tell that who was good, who was bad, and etc., etc. But let me limit myself to the banking sector. So, as I said, the consumer in a banking sector or a financial sector something very, very important because of the role that has been assigned to these banks, and they are highly regulated. Simple reason, as I said, saving that accumulates to the deposit. For every rupee of capital, a Reliance Industry, a Infosys or Wipro can expect to raise 2 rupees, 3 rupees for every rupee of their own capital. That is what we call leverage. A 1 rupee capital, a banker, when he set up a bank, he can raise up to 18 rupees, 20 rupees, 25 rupees. In the financial crisis, banks were raising for every rupee of capital, they were going up to 30 rupees. Can you imagine? Can anybody put 1 rupee capital and borrow 30 rupees?
in this group. Can you imagine? If you have 1 lakh rupees or 10 lakh rupees, can you go and ask the bank to give you 30 times the loan? Impossible. Whereas the bank can take money from you 30 times, 20 times, 18 times, and all those things. This is what we call the classical leverage. So therefore, that is how the banks work. That's how banks work everywhere. That's what they contribute. But then in the process, a large number of users, consumers, that is the issue today. How are we going to protect them? Why we need to protect them? Or rather, why is a foregone? I did not have to highlight, because it can make or mar a person's life. How many people have lost their life? How many people have committed? By last 25 years, 28 years, I've seen quite a few organizations failing, and the kind of complaints, not in as a banking ombudsman, but otherwise in the regulation supervision I have read and I've seen, and sometimes I feel ashamed that somebody has to face that kind of situation because of some NBFC bank has failed and they have to undergo the stress. Can you imagine any entity that has been government insures? If you are a depositor, the banks themselves insure 5 lakh rupees. Even the government is not able to achieve the universal insurance for every citizen, but every depositor has been insured 5 lakh rupees. Why is that? Again, the reason, go back to their banks are special. So I can keep on talking for an hour together about the bank's importance and other things. Let me come to the consumer issues. The consumer issues is as complex as the bank themselves. There are consumers who are savers. There are consumers who are borrowers. There are consumers who are neither borrower nor savers. They're simply availing the services, such as lockers. You walk through a branch and you wanted a DD. You walk through a branch and you want to send a remittance to your son or daughter for living abroad. Varieties of services the banks do give. Banks do also deal in third-party products, like they retail insurance, they retail in government securities, they retail in varieties of bonds, they have a demat account, and varieties of non-banking services also they give. These are all been regulated. So therefore, naturally, the customer service is a casualty, especially when you have a large public sector presence, and the inefficiency or the efficiency, whichever way you look at it, that is something our experience will speak volumes about the way we have built up our edifice in terms of the customer service. There is a need for increasing the consumer level, service level in the banking sector. Not because the consumer is paying for, but because of the trust and then financial stability angle. Sometimes the stability also comes into picture. You can imagine, I had an experience where on one fine day in one big city of Gujarat, ICICI Bank, I think I should not take the name, this particular large bank, ATMs were dry. So the rumor spread that this particular bank, which was living through the crisis in 2008, the word of mouth spread that the bank doob gaya. The bank failed. Therefore, they don't have cash to fill up in the ATMs. Can you imagine? Virtually, there was a run. The run, which started somewhere in Gujarat at that time, I still remember, that triggered in Mysore. I can't connect to the Gujarat and Mysore, but the trigger on that bank, felt in Mysore when Infosys employees in Mysore, Medgalli area, those who are living there, they queued up in SBI Medgalli or Woodgalli. Can you imagine? Then I was talking to the branch manager there, incidentally at that point of time. He says that, boss, this is what is happening in my branch. Lot of people in their cash in their hand are standing in queue in front of my branch to open an account. What is happening? This is what happens in case of banks. It's true. We have to protect the customers. We have to ensure the stability. A small rumor can cause a big problem. So therefore, though it is not a core function of the central bank or the Reserve Bank of India, last 25 years, it has been recognized that we should also have an alternative dispute resolution, quick resolution, so that we maintain the sanctity of the banking ecosystem, that banks are sacred, and then that sanctity has to be protected and ensured that the customer
is continue to be, remain with the bank. Many of you would have now visited the branch 6 months, 1 year, 2 years back. At least that is the case with me. I don't go to the branch. I don't need to go. Same is with you. If you don't trust your ATMs, if you don't trust your UPI, if you don't trust your NEFT, IMPS or RTGS, do you think that the bankers can entertain you in the branch? Do you think that the brick and mortars, buildings and whatever capacity they have, the employees that are there at the moment can entertain the kind of business that happens, kind of banking transaction that happens in various alternative channels other than the physical channel? It's impossible. So therefore, the consumer interest becomes utmost. Now, having said that, what are the types of grievances? Perhaps maybe I just wanted to share my experience. Rather, I would rather more love to interact with you if you have any specific question. Since it is a learned crowd, maybe you can spend more time on such kind of issues than on one-way lecture, which I am not really very used to. So now let me bring up one slide for my own convenience, and then go ahead with the presentation. Give me a second. Can you able to share the? I'm just trying to share, sir. Just a minute. I think you can see the screen now. Yes, Chief. It's okay, sir. It's okay. Can you see that screen, sir, Yes, now? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So this is something, that is on the shelf. We have PowerPoint. I did not prepare for this occasion. Therefore, pardon me if it is something which I'd like to skip because it's not so relevant for you. The rather common grounds of complaints, some of the examples I would like to take up one by one and then articulate my views in the next 5 to 10 minutes. Let's look at the senior citizen and the people with the disability. There are statutory expectation. There are laws how to treat people with different ability or disabled people. But Reserve Bank has issued almost on the other day as a part of my work. I compiled what are the instructions we have issued for the disabled and senior citizen. It runs to almost 3 pages. Different kind of arrangements, including saying that there should be special help, may help you counter for the senior citizen, variety, etc., etc. Similarly, for the blind, we have instruction for physically disabled people. Different kinds of instructions are there to the banks to comply. Why? Because they're not sensitive. So therefore, there should not be any discrimination due to disability for providing certain services. Can you imagine the banks even now, they hesitate to give ATM card to the blind people. There is no rule that they cannot eligible. They are not even activating the internet banking, but they can do internet banking. The OTP, CAPTCHA, varieties of things going on. The many of the interested groups are petitioning some of the banks which their websites are not disable friendly. For instance, there will be a letter CAPTCHA but not audio CAPTCHA. How can a blind person read a letter CAPTCHA instead of audio? Audio CAPTCHA is there. For example, SBI, we have audio CAPTCHA. Many banks don't have audio CAPTCHA. They cannot enter, they cannot authenticate the login. Imagine a situation where at the moment, one of the large bank is being asked to, rather by the, interested groups, that there should be a separate provision for the blind and deaf. If for a blind person, you can give an audio CAPTCHA, but the blind person happens to be a deaf, then there is no way.
that the large bank of the country has not given blind and deaf, and they are petitioning for that kind of CAPTCHA so that they can use the internet banking. So that's how it goes. So similarly, delay in payment on collection of checks. Mostly it is it's an olden days problem where physical check used to move physically from place to place by postal courier. Now we have an electronic check. The check has been scanned, though issued physically, but it becomes electronic image movement from place to place on a real-time basis, and then it's basically all India has become one in a way. It's all T+1, T+2. The check gets collected, or whichever deposit wherever, that's possible. In any case, checks are there. Anywhere banking, any branch banking, you need to send the check one from place to place. That's also possible. So but still, the collection problems are always there. There are cases where the drop box has been stolen. Then the check is deposited in another bank and paid by another bank. Varieties of problems we face this kind of thing. So this is also one of the ground or one of the reason. Working hours, denial of passbook, checkbook, net banking, mobile banking. I already told you, mobile banking, net banking is a big problem actually. The many people, they think that you are not eligible. For instance, a Jandan account. A villager comes and asks for it. So many of the bankers say that we don't want to give such kind of unreasonable things also. Levying charges without prior notice often happens in case of NBFCs. It's not transparently communicated, and the regulation says for any regulator, insurance or capital market or for banking, that transparently it should be communicated, and there should be a contract that is existing and such kind of things. The pension related issue. In fact, I can give some ground also to the Grak Panchayat to work on this. And then, if I remember correctly, when Grak Panchayat was active in Bombay, I think under the space of Grak Panchayat, I think All India Bank Deposit Association under MR I was student at that time, where Forum of Free Enterprises used to publish a lot of small booklets and other thing. I'm not sure how active the All India Bank Deposit Association, which Mr. MR Pai has pioneered at that time, maybe maybe Mr. Nakshatri or somebody else would be able to throw some light sometime later. Then the pension-related issue, the senior citizen population is growing, and then pensioners are growing in all sectors. And then, in spite of Reserve Bank's dictate that pension is something that should be protected and it should be insured. And two problems that we face in pension. One is that timely updation of the pension. And second, more important is that that delay and misplacing the PPO and shifting from one bank to another. There will be many problems because banks are the pivot for the pension. Similarly, I often see the pensioners, often borrow a loan, and then the pension is being charged or lien marked. So there are Supreme Court judgment decisions clearly saying that pension cannot be charged. Often, arbitrarily. Sometimes the daughter has taken an education loan and father's pension is charged, though he is not a guarantor. We have seen that case. We come down heavily and give the compensation to the pensioners, but then this has to be something that bankers, the culture of the banks using arm twisting tactics on the pensioners, and then they're trying to recover from the children or wife or husband or son, daughter, son-in-law, whatever. So that should stop. I often see this kind of thing. That's why I thought I should share with you. Credit card related issue, especially those aggressive banks who sell the credit card telling all lies. Many times they do this. But therefore, one has to be careful. The card in the interest, in the hurry to get the card, people just blindly sign without even reading the big words, at least, not the minor terms and conditions, small letter words and the T and C. We have said that most important terms and condition, what we call MITC, in a 1 or 2 page has to be shared, because the terms and condition runs into almost 15-20 pages, that too in a very small letter of 8 font, 7 font, or maybe 4-5 font also. It's impossible to read. They supply 20-page document along with the credit card.
I wish, somebody reads and then question them. At least in Reserve Bank, sometimes we do refer. For instance, I happen to inspect these foreign banks, which is very active in the card. Then one fine day, I observe, I happen to read the terms and condition, not for card, but some other product. They said that the jurisdiction for any dispute is New York. Can you imagine? It's an Indian foreign bank, but then they're written in the terms and condition, the jurisdiction for any dispute arising on account of this is New York. I said, how is it possible? How can you expect a customer to come and file a complaint against you in the New York court? It's just not possible. This is a blind copying of the terms and condition, or maybe deliberate also, just to take away the right to go to the court. And I wrote a para or whatever, and it took almost 30 days for them to change from New York to Bombay. That's the kind of situation. Sometimes we need to be very careful. We have to take care of ourselves. I know Caveat emptor, how ABGP looks at Caveat emptor, because it always wants the consumer be aware. I suppose KBGP also recognizes this, because this is the commercial world always says that there is a role for the consumer. Then similarly, failed transaction in payment system. Now payment system is aggressive. The kind of transaction that takes place, bewildering. If I tell you the numbers, if I say a trillion of so much UPI and a lakh crores, 2 lakh crore, 3 lakh crore, I can bring the numbers. I have the numbers, but I don't have readily. But if you can see the numbers of transaction that takes place, my God, who does this transaction? What for they do? It's a very fertile ground for analytics, analysis, and then research and other things. But the payment system, the massive growth post demonetization and post Modi, so to say, the kind of jump that has been there, and the impetus that is given by Reserve Bank and all other players, it's massive. And especially the NPCI, setting up of NPCI by RBI is a major step. And the complaints are also, if you compare the percentage of complaints, it's negligible, because the massive size, volume. But complaint is a complaint for an individual. If he doesn't get 5,000 rupees get delivered to Amazon, he doesn't get the product which he badly require. For him, it's a big inconvenience. So therefore, it is essential that these kind of grievances are redressed very readily. Can you imagine? Reserve Bank has brought out a compensation structure. For every delay of day, 100 rupees compensation. Many people may not know, but for instance, you transfer 500 rupees to somebody, UPI, and the bank doesn't give you back the 500 because it's a failed transaction. It did not go through. Then per day 100 rupees, even if it is 500 rupees. In our office, we have done it. For 2,000, 3,000, sometimes they have got 20,000 rupees because the bank did not bother to refund the money. So therefore, it is essential that you exercise your right based on the regulation. Often, I should confess that though the regulation says that without asking you have to give, but often, rather mostly, it doesn't get paid. Same is the case with the interest. Same is the case with the interest on delayed collection of checks, for instance. There is a compensation. It should be paid without asking, without demanding. Banks do not. Banks are not giving. That's unfortunate, but it's a fact. That is where more discipline, more enforcement perhaps is required. Similarly, loan-related issues. In case of NBFC, I still distinctly remember in the early 90s, late 80s, late 70s, Reserve Bank, Government of India used to talk about NBFCs because they were collecting deposits and cheating. So we started our regulation with NBFCs for the deposit side. We never bothered about how they lend, what they lend, whom they lend, what rate they lend. Nothing, no botheration at all. But as we are growing, the NBFCs have become a center stage now.
And thanks to inability of the public sector banks to meet the requirement, and also foreign banks' inability to come to the ground level, the NBFCs have come to the center stage. So now the asset side, the loan side, loan book, the number of complaints I receive in my office is mostly relating to the loan related of NBFCs, because they are less regulated but more aggressive. They have the regulatory arbitrage. There are some absence of regulation because they are still growing. There are some digital lending platforms who are doing booming business. And only day before yesterday or last week, I happened to see this company which gives 5,000 rupees, 10,000 rupees loan, digital loan, basically with the PAN card and Aadhaar number, and maybe another one a document, not even salary slip. They were charging 1.1% per day. Can you imagine? 1.1% per day means what? 400+%. That's what because Reserve Bank do not has any regulation for the interest rate except microfinance institution. If you see the microfinance institution, what they did in Andhra some years back, now there is a cap, there is a limit of 24% or so. I'll not go into some of the slides that are not relevant for you. And in any case, we have reached almost 750 now. So I must be stopping it here. Similarly, maybe, the common ground for NBFCs, some of the things I should mention, jewel loan is one thing that I immediately remember in case of NBFCs. In banks also, that is something, one has to be really careful. Meaning, there are a lot of structures. For instance, here is a NBFC, big NBFC into jewel loan based out of Kerala. I think at least two companies I can very well remember. They will say, I will give you 11%, 12%, but I will give you for only 1 month. 1 month, 12%. If you don't give within 1 month interest or even principal, whatever it said, then I will charge you 24%. In most of the cases, the borrower gets, even if you delay 1 day, 2 days, he mostly gets charged 24%. But the contract is like that. 2 months you take loan, no problem. 2 months, at the end of the 2 months, you have to pay in entirety if that is what is agreed. If not, at least interest. You have to service properly. If you don't service, 12% to 24%, 26%. If you keep beyond 26, another 3 months, 4 months, then it goes up. Effectively, the return on jewel loan becomes very attractive for them. But then people they take it lightly without reading properly. They end up paying 24% and then come and tell us they are charging 24%. But then contract is like that. 1 month you should have paid. That is the kind of practices. Sometimes, the annualized rate of return we call. The banks, NBFCs have to indicate annualized. Annualized means whatever the per annum rate. But they don't. They indicate flat rate. Flat rate means it is not reducing balance. Throughout the period, 3 months, the 10%, 3 months means there is no benefit for repayment. They ignore the repayment but charge 10% throughout the year of the original principal. 10% flat rate is equivalent to almost, maybe 18, 19, I don't exactly remember, but it will be very high as compared to a bank interest rate. You tend to think that 10, 11% is the car loan and SBI also is giving 12% and this fellow is taking 1% more or less and then therefore it is attractive. You go to any of the TVS dealer or any other dealers, the fellows who are sitting there, most probably they will tell you the rate, which is flat rate. But when they do the documentation, they do it at an annualized rate, which will be higher. So therefore, one has to be very careful about use of flat rate and other thing. So I can go on and on with a lot of examples. And I also have a few things to mention in this forum about the, the frauds. Maybe is another, session in itself. So we have 5 to 7 minutes, I suppose. I do not want to go. I'll leave it to the forum. If they have anything, any question, with the permission of the chair, I stop here, sir. Any questions?
ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ನೀವು ಮೈಸೂರಿನವರಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಅಥವಾ ಫಾದರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ಗನ್ಸ್ತಿದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ, ನಾನು 41 ವರ್ಷ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಜಾಗರಣೆ ಇದ್ರ ಪಕ್ವಾಡದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಜೋಕ್, ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು, ತಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಸಹಪಾಠಿ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಒಬ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ದುಂಡಿರಾಜ್ ಭಟ್ ಅಂತ. ಅವರು ಕವನ ಕಾವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯನ ತಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಯ ಬರ್ದಿದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದವಾಗ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದವಾಗ ಒಂದು ಜನ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನ್ ಸರ್, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶಿಯರು ಯಾವತ್ತೂ ನಗೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನಪ್ಪ ಈ ತರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದು, ನಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ನಗ್ಬೇಕಾ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ? ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸೀದಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಬಂದವ್ರನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದುಂಡಿರಾಜ್ ಭಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದೆ, ನಗದು ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ನಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಜೋಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹಲವಾರು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಒಂದು ಚಾಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ತಗೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಹುಶಃ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಮಾಚಾರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋರು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್. ಎನಿವೆ, ಆಫನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಈವನ್ ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಏನು 500 ರೂಪಾಯಿ, 400 ರೂಪಾಯಿ, 300 ರೂಪಾಯಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, 1000 2000 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ BSBD ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 500 1000 ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, SMS ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ, ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಹುಶಃ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ನೋಟಿಸ್. ಅರೆ, ನಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಅದು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಿಮೈಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಆವರೇಜ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ್ರಿಂದ 5 ದಿನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ದಿನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಳ್ಳೇದೇ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್. include ATM maintenance charges. ಬಾಲು ಸರ್, ಬಾಲು ಸರ್, ಹೇಳಿ ಬಾಲು ಸರ್. ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ 20-25ನೇ ತಾರೀಕು ಆದಾಗ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 20
ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೌದು. ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇವರು ಇರೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆವರೇಜ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದಿನ ಕೊನೆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ತಿಂಗಳ ಫುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಗಿಂತ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆವರೇಜ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ದೇನೆ ಅವರು ಸುಮ್ನೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವತ್ ಇವನ್ ಒಂದಿನ ಸಹ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ₹1 ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ₹500 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತರದ್ ನನ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆವರೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು 25,000 ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 20,000 ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು 45,000 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 2 ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆವರೇಜ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ 10th ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5th 10th ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಅವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 10 ದಿವಸ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅವರು. ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಡಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋ ಅಕೌಂಟ್ ನೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ATM ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆಯ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ 1,000-2,000 ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ₹500 ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗೋ ಇದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಲು ಅವರೇ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಚೆಕ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಚೆಕ್ ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಚೆಕ್ ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ರೆಫರ್ ಟು ಡ್ರಾವರ್ ಅಂತ. ರೆಫರ್ ಟು ಡ್ರಾವರ್ ಯಾವ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರೀ ರೆಫರ್ ಟು ಡ್ರಾವರ್ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ, ಅದು ಈಗ ಚೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೆಸರು ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ರೂಲ್ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಚೆಕ್ ನ ಈಗ ಹೊಸ ಚೆಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹಳೆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗೇನಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಏನೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಒಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಬುಕ್, ಒಂದು 10 ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ಹೆಸರು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ರೆಫರ್ ಟು ಡ್ರಾವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೀತಾರೆ, ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಳೆ ದಿನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 133 ಆಫ್ ದ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸು. ಈ ಸುಮ್ನೆ ಈ ರೆಫರ್ ಟು ಡ್ರಾವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಡ್ರಾವರ್ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸಹ ಬಹುಶಃ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್? ನಾನು ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಅಂತ. Sir, I'm talking on a different subject altogether. We have substantial NPS. Now, will there be a possibility under any PMLA acts or other rules
where every borrower who takes any kind of money from banks, a bank nominee is continuously remains with them till such time the finance is repaid back to. This is public money. Can there something like that be done? Meaning, if I'm taking a loan of 1 crore rupees for my industry, the monitoring should happen from some bank official, maybe from same bank or else some other bank, at cost to the borrower, which can be factored, so that any other thing that utilization of the funds that has been meant to be utilized for a project is not diverted. Monitoring ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ NPA ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರಲ್ಲ. NPA cases happens on so many other business also, but I'm taking as a monitoring mechanism. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಈವನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅವನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅದೇ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಬಾರೋವರ್ ಒನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಈವನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಐತೆ. ಬಾರೋವರ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ರೇನೆ, ಐತೆ. ಬಾರೋವರ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಒಬ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ವರೆಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಕೆಲಸ ಅದು, ಐತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ ನೋಡೋದು, ಆದ್ರೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಲ್ ಪವರ್, ದೇರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾರು ಅವನೇ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವನು ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಬಹುಶಃ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ unholy nexus between the borrower and the customer and the relationship manager may take the bank to dogs actually. Maybe my colleague TV Gopalakrishna, senior colleague who done a NPA, PhD in NPA. Gopalakrishna ji, do you have any special NPA in PhD as a different perspective altogether? I know. Do you have any response to that question? Hello. You are able to hear? Go ahead. You can hear. We can hear. What now? The question is anyway. Question is that a individual employee should be mapped to a borrower, large borrower, so that the borrower cannot, run this rate on misuse and diversion of funds and etc. That is the point. No, that is not the responsibility of employees as such. It is a system. Bank system should take care of it. Bank system means bank employees only, no? Yeah. Employee. I think we are running. He is having a transferable job, and not only that, he may resign and go. And so many things can take place on the part of employee. He may be shifted from loan to foreign exchange or some other area. So it is not the responsibility of the employee. It is for the bank's system to take care of it. So that is easy to beat out. So that's the employee doing himself. That's my experience and my strong views like that. Thank you, DVG. Thank you. One more, Miss Gayatri is asking that I live in a village, and then how do I get my problem resolved with the bank, unnecessary charges, etc. How to complain ombudsman complaint ಮಾಡೋದು ಬಹಳ easy. Either you can write an email, crpc@rbi.org.in, or we have a website is very easy, cms.rbi.org.in, ಅಥವಾ how to complain ombudsman ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಉಚಿತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಮೇಲ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು. I have got a small suggestion here. Yes, sir. All are not technologically literate to do the complaints and that. But once they give a complaint in whatever form, it is for the ombudsman to convert that complaint and take it seriously, instead of sending an automatic reply that your complaint can be directed to so and so. That is not workable. In fact, it has happened to me also today. It happened to me.
When I send a complaint, they send an automatic reply, and that automatic reply to comply with that, it's a Herculean task for a senior citizen and for a comparatively technologically illiterate person. So I think that Ombudsman should have some arrangement to see that whatever complaint in whatever form it is received in their office, they can be in touch with the customers and make it alternate in the whatever way they want it. Instead of simply sending an automatic reply is not not really good in customer service. That's what I feel. No, very well taken. And I must clarify that portal complaint, we receive only 60% of the complaints. 20%, 22% we receive email, another 18-20% by postal. So therefore, all the three modes are possible. You can write a postcard and you can treat it as a complaint. Postcard is sufficient, sir. We take it. I don't know which email response you are referring to, but acknowledgement comes automatically. The moment we register a complaint, postal complaint, data entry, our colleagues, and then they register a complaint in our system. Moment we register a system, acknowledgement goes. That is automated. But the reply will be manually sent. The closure letter, final letter will be manual. Of course, banks also follow the same system. Automatic reply. Some reply comes, there ends the matter. It's not end there. No, it doesn't end the matter. Automatic reply only say, I need 3 days, I need 4 days. I have acknowledged the receipt of the complaint. No. It doesn't say that your complaint is resolved. No, automatic reply says it is under consideration, and afterwards total silence. Nothing comes. No. Then you should write to governor. You are an RBI person. How can your colleagues cannot reply to you? No, I have not disclosed my identity. It cannot be the case. I just want to say how the system works. I have not disclosed my identity or I have not disclosed my No, Gopalji, it is, please understand. It is not only that people write to governor, they put it on their Twitter that my complaint not answered for 3 months, 2 months. People will run around. What are you talking? And people write under RTI. I get the RTI if I delay for 2 months. Some delay ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ. 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ RTI ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. That is already yes, those who have got a spirited, fighting spirit, they may do all those things. But an innocent customer from a village, what he will do? That's why for us, move a builder to post and get it sorted. Only the request to the ombudsman is through the consumers organization or ombudsman should reach a consumer very fast. That is our request. That's all. No, sir. You need not have to come through any organization. You can directly write to us, and it is directly responded. In fact, under the banking ombudsman scheme, I must tell you one thing, that we don't encourage or we don't entertain, we don't accept a letter written by an advocate on behalf of the client. Advocate, it should not be represented by advocate. Please remember, because it is a simple work for us, and our consumers should not spend money on the advocate. That is correct. Advocate is not an eligible party to represent. Advocates have gone to High Court challenging the constitutional validity. We won the case. That's different. But question is that we don't entertain advocate because people should not use. It's a simple, alternative dispute resolution forum. Cost-free, expeditious. We try to be the best possible way to resolve. That is my assurance to this forum, sir. And one more point. Go ahead, sir. ಹೇಳಿ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. BC ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, please let me know one person can have maximum how many bank accounts. They can have as many bank accounts except basic savings banking account can be only one. If you have 2 basic savings bank account in a bank, the regulation is clear that you should close one.
Otherwise, you can have as many bank account as possible. Unless the bank themselves have, because of various reasons, including the AML perspective. For instance, a lot of money laundering, and then this what you call money circulation scheme. A lot of job rackets and other things. They open hundreds of accounts for different purposes. If the banker has a suspicion, he not only reports to the FIU, Financial Intelligence Unit, as a suspicious transaction, but also he can close and ask the customer to close the account. That's possible. From the AML perspective, he may restrict. That's possible. Balu sir. Yes, sir. Balu sir. ಇದು RBI ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ID ಯಾವುದು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಇದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಪುಟ್ಟ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಕಳಿಸಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು CRPC@RBI CRPC@RBI.org.in. CMS ಬಂದಿದೆ. Then 14448 ಇದು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಹೊಸದ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. 14448. I must tell you, this is interesting tidbit. ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. 8 ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು ಎಲ್ಲ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಬೆಂಗಾಲಿ, 8 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, 7 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೂರ್ಸಿದೀವಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ತಮಿಳು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ತಮಿಳಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ನಂಬರ್, ನನಗೆ ತಮಿಳ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ 7 ಅಂತ, ಕನ್ನಡ ಆದ್ರೆ 6 ಅಂತೇನೋ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ನಂಬರ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು RBI ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓನ್ಲಿ. whereas ತಮಿಳ್ I must say maybe around 300 ಇದ್ದಾಗ 300 ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 45 ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದವರು ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಗಳು ಸರ್ ಕನ್ನಡದವರು. ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ. ನಾನು ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋ ಇದೆಲ್ಲ. ನಮ್ TVG ಅವ್ರ ಮಲಯಾಳಿ, ಅವ್ರ ಮಲಯಾಳಿಯಲ್ಲಿ 70 almost they are number 2, I must say. Malayalis, they perhaps either they don't know English or they really just wanted to interact with Tamil or Malayalam. Whereas Kannada, I thought since it is a largely Kannada crowd, I thought I'll share with you just for your personal consumption. Not for Thank you. Very good. Kindly take other questions also, Sital. ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ನಾನು ನೋಡ್ದೆ, ಇದ್ಯಾವ್ದು ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Strike and they do it as if it is a fundamental right. Absolute disregard towards the customer. This is only the public sector banks. So I really do not know any specific relief that the customers are entitled on account of employees going on strike. But the clearinghouse rules says that strike or no strike, they have to ensure that the check clearing continues. For instance, ICICI Bank is working yesterday, today. But if SBI is not working, they are not able to pass the check what ICICI Bank presents on SBI. But our instructions are that SBI should also. But often the banks, because the strike is so successfully done, it gets jeopardized, actually, especially in states like West Bengal and other things. I agree with this, that yes, they think it's not a fundamental right. It is a banking is also declared as essential service. Every 6 months, under the Industrial Dispute Act, they repeat and they keep on notifying that ATM maintenance charges. I'm not clear what it means. What all expenses include ATM maintenance charges? ATM, if ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ
ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ 3 ಮತ್ತೆ 5 ಅಂತೇಳಿ, ಐ ಮೇ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೋಡ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ATMs. SBI ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋದ್ರೆ 3 ಮತ್ತೆ 5 ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನೋ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ 19 ರೂಪಾಯಿನೋ 20 ರೂಪಾಯಿನೋ ಪ್ಲಸ್ GST ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಎವ್ರಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಆ ತರದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ 5 ರೂಪಾಯಿನೋ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಲೆವಿಡ್ because it is required. For instance, some banks have ATMs, some banks have large customer base. What do? They don't have ATM of their own. They have only customers having debit card, but they don't have the ATM of their own. SBI is a large ATM network, but other banks may not have. So therefore, somebody uses, then they have to pay beyond a number of transactions. ಜಿ, ಇದು ಆತರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ATM ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ 177 rupees ಆತರ. ಅದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿರಬಹುದು? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಗ ನನಗೂ 150 ರೂಪಾಯಿನೋ ಎಷ್ಟೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ SBI. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ. ATM ಅಲ್ಲ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಯೂಶಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಗ ಲೈಕ್ ವೀಸಾ, ರೂಪೇ ಈ ತರಾನೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತಾನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ. ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಲೀಫ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ATM ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಇದೆ ಅಪ್ಪ. Whether the transaction is there or not, maintenance charges will be levied. ಹೌದು. ATM ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ 3 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ATM, ನಿಮ್ಮ ATM ಕಾರ್ಡ್ SBI, ಬಟ್ ನೀವು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ATM ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 3 ಸಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಜಿ. ಸರ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ. ATM ಕಾರ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಯರ್ಲಿ. Monthly, I have not seen any bank charging monthly. Okay, ji, thanks. ಸರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಈ ರೂಪೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೂಪೇ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ರೂಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ರೂಪೇ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ. Suppose you are buying something on some particular website or some services which is an international one, antandre they ask for only the Master and Visa. Diners keltare, American Express keltare. But then if a common man is having a RuPay, how can he avail that service at all? This is a very big issue what I am facing just because I opted for RuPay. So my family does not have anyone who is carrying a Master or a Visa card. So in some transactions ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರನ್ನಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. Is there anything that can be done on this? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿಷಿಯಲಿ ರೂಪೇ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಈಗ ಕಳೆದ ಬಹುಶಃ 1 ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ರೂಪೇ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವರ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಈಗ ಚೈನಾದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಪೇ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ರೂಪೇ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ 100+ or 90+ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಪೇ ಕಾರ್ಡ್ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. It is getting upgraded. I think it is getting upgraded. RuPay card will get upgraded to international levels. ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ರೂಪೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ಆಯ್ತಾ, ರೂಪೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ,
ಐತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ my updation is little lacking, but I know that RuPay has gone ahead and they've done it international. I think we should not have any problem. Yeah, it's a question of time. It will be accepted as international card. I think so. Yeah, it may not be as good as Visa, Master, but then they're trying. They're trying. That is there. Yes. Yeah. I think you should contact your bank, sir. They should be able to upgrade. Yeah. If it is already available in the website itself, we can activate the international usage. That's also there. Yeah. What is ACH? Lakshmika? What is ACH, sir? Kirandri? What is ACH, sir? ACH What is? ACH andre ಏನು? APH. ACH. That is automated clearing house anta. ACH ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ automated clearing house. That is a short form. National automated clearing house. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸ್. ಅಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಬಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಬಂದು ಚೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಚೆಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಚೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದು. ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್. ಅದು ಇದು ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಪಾಲು ಕೆಂಚಪ್ಪಜ್ಜಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಿದ್ರಿ. ಈಗ NPCI stands for National Payment Corporation of India, which is a promoted, rather set up by Reserve Bank, maybe in almost more than a decade now, I suppose. Yes, it's a very vibrant. What otherwise RBI used to do earlier, some of the activities have been hived off and given to NPCI, and also the development of payment system. There are certain clear advantage of that being a independent of RBI. A RBI senior executive is on the board of NPCI, and NPCI itself is a sort of regulated entity, and it is owned by the group of banks. It's a company basically owned by a group of banks and institution. It's a public interest organization, you can say. Its function is closely supervised, monitored, overseen by RBI, you must say. But then they have their own CEO, they have their own independent staff. They are not RBI staff. They are taken from the market. They are rather paid market based salary. Varieties of differences are there in terms of RBI and NPCI. Otherwise, there is a close relationship, working relationship between NPCI and RBI. One recent development, that is our consumer court has given a judgment that in case of cyber fraud, the banks are responsible for all cyber fraud. The banks have to compensate the depositor, and in this connection, whether our Reserve Bank has taken note of that and any circular has been issued to the banks. No, we don't oversee or we don't challenge the decisions of the consumer forum. They are also legislative. It's a judicial body set up by under the law. So, but if we ourselves are also party to that judgment, then there is a legal department which will take care whether we should contest that kind of thing, which affects our version or whatever. In so far as the decision of district, for instance, district consumer forum, it is for the concerned bank or NBFCs. If they feel that can be contested, they can always go on appeal. That is possible. For instance, if you take the merits of the case, let's say the district consumer forum fails that all cyber frauds has to be the bank is responsible. It will be something far-fetched actually, because what is cyber fraud? The fraud cannot happen
unless otherwise there is a compromise of the identity and the credentials. There are many situations where, for instance, here is a case where, it's all reported widely in some years back that this bank servers have been hacked and then data is stolen in large number. Data is stolen. Yours and mine and everybody's data is stolen, though you are not even aware. And those data was been used to create a clone card, debit and credit card. You have the PIN number, whatever. Credentials have been stolen. And then those cards were used abroad for withdrawing cash in ATMs. So now, Reserve Bank regulation says that when neither the bank is responsible nor the customer is responsible for the fraud, then bank is responsible. Meaning, bank was not contributing to that fraud, but bank's database has been stolen in another bank because it was stored there. You understand, sir? So therefore, if the customer is negligent, then bank is not responsible. If the bank is negligent, then bank is responsible. If nobody is responsible, then still bank is responsible. That is the rule as of now. And moreover, you should appreciate we have defined when customer is held responsible, when bank is held responsible. That's very clear. If customer compromise OTP, PIN number, user ID, password, and he clicks on a wrong link and gives away all the details, then he is responsible. Unfortunately, it is happening. I must say that there is a large amount of work to be done. Work is being done, but it to be done, creating awareness, that should be the only way, especially for senior citizens. We also do, at ombudsman level, we have a large budget to do such kind of awareness campaign and other thing. But consumer organization like yours, I must, urge, call upon, suggest that, to protect our senior citizens, actually, from the fraudsters. It's essential that we create awareness. That is what it is, sir. Thank you, Baluji. ಓಷನ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ತಾವುಗಳು ಅದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ಇವತ್ತಿನ ಬಂದಿರೋ ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಬಾಲು ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ABGP ಒಂದು ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಜೈನ್ ಕಟಾರಿಯಾ ಅವರ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ABGP ಇನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಓವರ್ ಟು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಬಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಂದ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.